ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර දෙවන එක්දින තරගය අද කොළඹ ආර්පයෙන් දාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙනවා. Good morning and welcome to the R. Premadasa International Cricket Stadium. Match number 2 of the 3 ODIs between the England Lions and the Sri Lankan A team. Well, if you take a look around, it is looking bright and sunny today and the sky is looking very, very blue. So it's going to be a hard day for everybody out there, and we'll definitely have a full day's of play because you know that rain has not been the best friend in Colombo for the past 2 weeks. If you take a look at the playing area, it looks very green and it's very well looked after, so it will be a very fast outfield. And if you take the boundaries around, it's all 70 meters in equal from all sides. So let's go and take a look at the brand newly laid surface that's going to take place in today's game. It looks a very well dried and rolled out pitch. It is very hard down here because, as I said, there's been no rain in Colombo for the past 2 weeks. Very brownish looking wicket, not much of grass in it. So the captains might feel that the wicket will get slower as the game progresses and the spinners might have some purchase and it will start to bite and turn and also grip a little bit. So that's going to be something that the captains will take into consideration. So I would say, looking at it, the winning captain will want to bat first, and looking at the past score, I would say that we're looking at something around 250 on this surface. We're ready for the all-important toss of the second ODI between the England Lions and the Sri Lankan A team. I have with me the match referee, Mr. Jayaprakash, and the two captains of the teams, Matt Fisher and Sadira Samarakrama. Sadira will toss the coin. Heads is the call. Tails it is. It is a tails. So Sadira, what do you want to do? We choose to bat first. Any particular reason that you want to bat first? The wicket looks dry than the other day, so I expecting some turn in the track later part in the game, so we expecting to put a good total on the board. Well, we definitely want to put back the bad performance in the previous game. Yeah, we're looking forward to come back very strong in this game because we didn't do well in the last game, so hopefully. Any changes in your side? Yeah, 3 changes. Dunit Vellalage and Kavish Kanjula and Suminda Lakshan comes to the team. Yeah. All the best to you, Sadira. Matt, new role as captain. Yeah, looking forward to it. Hopefully we can do something similar to the other day. Did you want to bat as well? No, I think we're going to look to bowl again, try and make early use of the wicket, try and see if there's any seam movement and swing. So yeah, fairly happy with that. Any changes in your side? Yeah, we've got 3, Fisher, Cast, Crane for Mahmood, Hayne and Abel. All right, wish you all the very best. Thank you, cheers. So the story from the centre is that the Sri Lankan A captain has won the toss and they will bat first. Here we are, the Sri Lankan A team. Fernando along with Crosspulle and then Fernando with Matthews, Samarik from the captain, Rachige, Vellalage in the side with Hemanta, Madhushan, Anjula and Lakshan. That makes up the playing 11 for Sri Lanka A. And here we are, Bethel along with Haynes, Prest and Ryu, Cox, Critchley along with Cass and Hartley, Fisher the captain today, Crane and Cook make up the 11 for England Lions. Game 2 of the 3-match series, as you mentioned, Eric, and Sri Lanka has all to play for because they need a win here to keep their hopes alive in the series. But more importantly, this is something that creates an opportunity for batters and bowlers of both teams to showcase where they stand, where they want to end up, and what's the message they send towards the national selectors. Yes, of course, and particularly the England Lions team, where they've got their strategy all worked out, nothing taken for chance, everything is worked out as to how their cricket should progress in the next maybe 5 to 10 years. The Sri Lankans, on the other hand, looking to get that process going, and they want to make sure that they have the talent to come in. So Avishka Fernando opened the batting as well, and not expected from Fernando playing in this second match. Will he be on the tour to New Zealand? We'll have to wait and see because runs important. First ball and just pushed away on the onside. So it's a dot ball to start with. Gets back to ball, picks that gap between extra cover and mid-off. First runs for Sri Lanka A. They'll pick up a couple there. So Crosspull is off the mark with 2. Sri Lanka on their way as well. Well played.
beats the mid-on field. There is no stopping that. Fast outfield, down for 4. You see, little margin for error. And we all know what Fernando is capable of. He will wait for that, playing on the up. The important thing was to get it into the gap. Once you get it into that gap, Eric, it's very little chance that the fielders have chasing it down. Again, played nicely on the offside this time. Beats the extra cover mid-off. No stopping that again. That's 4 more back-to-back boundaries for Fernando. This is beautiful. This is the Avishka Fernando that we would like to see, isn't it, Eric? Again on the up, driving into the gap. I still can remember his entry into international cricket when he got a half century against England in the World Cup. Yes, so much expected of Fernando. Oh, well played. That's well played. Just picked it up beautifully down towards that mid-wicket boundary for 4. Effortless from cross pull leg. Fisher a fraction on the leg side, and Cruz Pulle was very quick to move on that. Well executed. That's what they need to be doing. There we go. How he picked it up so well. Edge between the keeper and slip for 4 to third man. Well, the keeper and first slipper looking at each other. Went between them. Not bad. Finger comes up straight away. That looked pretty straight. And well, Fernando was trying to play across the line. He had a good opportunity of making runs today, but he's out LBW for 11. Sri Lanka lose their first wicket, 26 for 1 in the 5th over. Trying to play across the line. That one came back very sharply and hit him below there. Even Fernando knew the moment that hit. So Fernando goes for 11. LBW to Cook. Sri Lanka A lose their first. And in fact, for people who don't know the Fernando is the brother of Vishwa Fernando. Yes, and he's also a product of St. Sebastian's College. That's right. Had to open the batting. He got a half century. There's the LBW decision again. Look pretty straight. Look pretty plumb. The bowler asked the question. Cook was up and well, he got the decision he wanted from the umpire. පුල් පහර වේගෙන් ඇදී යනවා මිඩ් විකට් කලාපයට රැක ගන්නට කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ පන්දු රකින්නෙක් ලකුණු 4ක් එක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 4ට ක්‍රූස් පුල්ලේගේ පිටෙන් ඒ ලකුණු 4. මම පෙර සඳහන් කළේ මේ කාරණාව ක්‍රූස් පුල්ලේ තාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පහරවල් කරා ඔහු යනවා කෙටි පන්දු කියලා කියන්නේ ඔහුට බෝනස් අවස්ථාවක්. ඒවර වාසිය ලබා ගැනීමෙන් එල්ල කළ පහරෙන් ලකුණු 4ක් ක්‍රූස් පුල්ලගේ පිටෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 39 ක්‍රූස් පුල්ලට ලකුණු 23යි. 4 පහරවල් 6ක් මේ වන විට. ක්‍රූස් පුල්ලේ කියලා කියන්නේ හිරවේ බිත්තියේ මුල්ලේ ගිහලා හිර වෙන්න කැමති පිටිකරුවෙක් නෙවෙයි. ඔහු ඒ නිසා තාමත් ඉක්මනින් තමන්ට එරෙහිව පීඩන ගොඩනගෙනවා, දෝලණය වෙනවා. එන්න දෝලණයට ඉඩකඩ දෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට ඇවිත් පන්දුවට මුහුණ දෙමින් විශාල පහරකට අවතීර්ණ වන්නට උත්සාහ කළේ. උත්සාහය සාර්ථකයි. කුක්ට කල්පනා කරන්නට දෙයක් දැන්. එවරත් සාර්ථකයි වේගෙන් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට රැක ගන්නට පන්දු රකින්නේ රඳවාණය තවත් ලකුණු 4ක් ක්‍රූස් පුල්ගේ පිටෙන් මේ ඉනිමේ 7 වන 4 පහර. ඉතාමත් හොඳින් මේ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබියදී මේ ස්ථානයේ සහ මිඩ් ඔෆ් අතර හිදෙස කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම කුඩා පරාසයක්.
මෙතන හොයාගන්නවා කියලා කියන්නේ පිතිකරුවෙක්ගේ දක්ෂතාවයේ තරම හොඳින් පෙන්වන මොහොතක්. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා පසුග ගියේ මම හිතන වේගය හේතු වන්නට ඇති. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න පිටෙන් දෙසින්. එවරත් සාර්ථකයි පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා අතරින් හතරේ සීමාව පසු කරද්දී ලකුණු పూర్ව ලකුණු 48 දක්වා ඉහළට. ක්‍රූස්පුල්ලේ කිසිදු පීඩාවකින් තොරව එෆෙක්ට්ලස් ඔහු කිසිම වැඩි ආයාසයක් නැතුව මේ පහර එල්ල කළ පෙරපාදයට පැමිණ ලොකු පදාසයක් ලොකු විවරයක් තිබෙනවා. ඔහු පැහැදිලිවම ඉහළින් පහර එල්ල කළේ. හැබැයි ඔහු දන්නවා තමන්ට මේ විශාල හිදස අතරින් හොඳින් ස්ථානගත කළ හැකි කියන විශ්වාසය. මිගමුව මාර්ස්ටලා විද්‍යාලයේ බිහි කළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ. ස්කාප්කට් පහර දර්ශනීය රැක ගන්නට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. තාමත් වේගෙන් පන්දුව හතර සීමාවට ඇදී යද්දී නුවණ දිප්‍රනාන්තුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. This is what happened in the last ball of the previous over. Nuno Fernando slashing one into the gap for a boundary. Now Cook is into his 6th over on the trot. But if you look at it, the Sri Lankan batters have got a good rate on the board. They're almost going at 6 runs and over. Nicely played. That's going to beat the fielder. There'll be no stopping that. Into the extra boundary for 4. Lightning fast outfield. Anything past the fielder is certainly going to find the boundary. Yeah. Normally at R. Premadasa, it's very hard to chase behind balls because his outfield is lightning fast. It's in a well-maintained outfield. You can see there's no, even the grass is cut very well. It's very hard surface. Didn't know very much about that. Got an inside edge down towards the fine leg boundary. Crosses the rope now for 4. Umpire Martinez signals the 4. Luck on Fernando at that occasion. Take a look at that. That one came back. Knowing the Fernando was trying to run it down to third man. Got a more than an inside edge. Got it more as a bottom edge. England. Good use of the feet. And that one just punched well the offside. No stopping that. Picked the gap so well. Picks up the boundary as well. He's a batsman in form. There's no doubt about that. He's moved into the 40s as well. There we are. Good use of the feet. Picked it up so well along the ground. Very fair shots on this ground. It's a matter of getting it into the gap. Very well done. Very well done. Back-to-back boundaries for Lasit Kruspulle as Sri Lanka pile on the runs and try to put something on the scoreboard. 85. Waited till the last minute, Eric, and then just ran it down. The placement was the key. End of the one more ball. This is expensive over from Hartley. Oh, that's pulled away in the air. Very safe. Couple of bounces the boundary at mid-wicket for 4. Brett brings up his 50 as well. 52 of 39 balls. So Lasit Kruspulle is making a statement here, Eric, because you see he got 100 in the red ball match, and he's got a half century here now in white ball cricket. You can't afford to bowl short on this track. Good use of the feet. Lovely execution as well. In the gap between the sweeper and long off to the boundary for 4. මේ අවසන් පන්දුවර අවසන් පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳින් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකට මෙන් සැකසෙමින් පාඉන්න දෙසට මදක් ගමන් කරමින් පිටින් ඉඩකඩ හදාගත්තා ඒ පහර සඳහා ක්‍රොස්පුල්ලේ ඔහු ප්‍රහාරයට රෙසි ක්‍රීඩකෙක්. Mate, that's beautiful. Crane.
ක්‍රොස් ෆීල්ඩ් ලකුණු 57ක්. Big shot being played. That clears the boundary with ease. 6 over mid wicket. Fernando into his stride straight away. Moves into the 40s as well. Look at that shot. Picked it up so well. Poor delivery from Hartley. There's a big heave on the onside. Beats the fielder at mid-wicket, down to the mid-wicket boundary for 4. The moment that left the bat and the fielder couldn't get a hand to it, there was no need to run for that. The 100 partnership comes up for the second wicket. Now, Crucible is not afraid. Maybe he picked that one early because we saw Crane spinning a bit. But this is good from Crucible. Down the track, over the bowler's head. No need to run for that. That's 4 more. So Lasit Crucible charging on, took that on the full and put it exactly where he wanted it. All good, mate. So the England spinners coming for some stick here. Run rate has dropped a bit to 5.85. Pulled straight to mid-wicket. That's a poor shot. Thank you very much, says the fielder. And cross bowler is the man who departs after making 73 of 66 balls. That was a poor shot. In fact, should have gone anywhere, but just found the fielder at mid-wicket. Well, Crucible would be disappointed. He had all the time to put it to where he wanted, but instead he picked up the fielder. Well, there we are. So, disappointment for him. Walking back for 73. Press taking a low catch, but a good catch in the end. So, Sri Lanka lose their second wicket. Angelo Matthews. He will want to prove a point today. Look at the statistics. 281 matches. 245 innings. And 7,212 runs. I had a chat with him this morning. Highest score 139. He wants to make some runs. He wants to prove a point that he can get back in this game without any problems at all. And today will be his day. And there's that wicket. Very poor shot. Could have gone anywhere on the grounds. And look at the reaction from the batsman. Just can't believe it. He hit straight to the fielder, who said, "Thank you so much." Oh, edge past the slip down to third man. A lucky escape indeed for Angelo Matthews. He picks up a boundary. He's off the mark straight away. Not convincing at all. This is poor on the part of the champion. Got an inside edge, and that's what deceived the slip fielder. Right, the slip field has now moved a little finer. Too late. And Angelo Matthews himself knew. Oh, there's a thick edge. Edge down the third man. Can't get there. Into the boundary for 4. Takes a no, and then the Fernando to 49 with that boundary. සමගින් දැන් ආර්ධ ශතකය කරා අවතීර්ණ වනවා නුවනිදු ප්‍රනාන්දු. සාර්ථක අර්ධ ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පෙර තරගයේදී මෙන් කඩළු බිඳ වැටුණා නම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යම් ආකාරයක අසීරුතාවයට පත්වන්නට තිබුණා. නමුත් නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ලසිත් ක්‍රූස්පුල්ලේ සමග එක්ව වටිනා ලකුණු 108ක සබඳතාවයක් ගොඩනැගුවා දෙවන කඩුල සඳහා. පොල් පහර ඉහළින් ඇදියන්නේ උඩ පන්දුවක් විසින් රැක ගන්න ප්‍රයත්නය සාර්ථක වන්නේ නමුත් රැකගත්තා නම් අති විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක්. ඔහු පන්දුව දෙසට වම් පැත්තට ආවා ඉහළට ගියා. රැකගත්ත හැකි වුණා නම් මා හිතන්නේ මේ කාලේ අපි දකින සුන්දරම උඩ පන්දුවක්. ඒත් එක්කම පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් පමණයි හතර දෙනෙක් ඉන්නවා පිට කලාපයවල. හැබැයි පාන සිටින කලාපයට මේ අන්තිමටම
ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. හැබැයි ඔහු හිතුවාට වඩා ඔහු දිව ගියාට වඩා ඔහු ටිකක් කලින් පන්දුව වෙත ගියා. ඔහුගේ වම්පස දෙසට ඔහු ගියා වැඩි. ඔහු වේගවත්. පුල් පාර රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 4ක්. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනාගේ හරි මැද හරි තිත හොයාගත්තා. එතනම පන්දුව ස්ථානගත වුණා. ස්ථානගත කිරීම නිසාම තමයි ලකුණු 4ක් ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේයි විය යුතුව තිබෙන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා ෆයින් ලෙග් සහ ස්ක්වයර් ලෙග් වල. ඒ නිසා බිමට නැඹුරු කරමින් මෙන්න තාමත් හොඳින්. හැබැයි පාචලනයක් තිබුණේ නැහැ තමන්ගේ පිටිකරන රේඛාව මත සිට මේ පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දුවර 24ක් පමණ දැන් නුනුදු කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. තරමක අවරශ්මිය තිබෙනවා කොළඹ ආර්.ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. මේ පවර් ප්ලේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුල. ඔය තාමත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඉල්ලීමට එක ගයි. ඒක නම් පැහැදිලි. කෙලින්ම පන්දුව ඇදී යන මාර්ගයේ ඔස්සේ තමයි පසුපස පාදේ රැඳී තිබුණේ. ආන්න දෙයක් නැහැ. බෙතල් සාර්ථක තමගේ පළමු පන්දු වාරයේ තුල ඔහු පළමු කඩුල්ල දවා ගන්න සමත් වුණා. අර්ධ ශතකයේ රැස් කළ ක්‍රීඩකයා නොමිනිදු ප්‍රනාන්දු දැන් පිටේ නිවතට. මෑද ඉන්න කෙලින් පන්දුවේ පතිතය පසුපද පාදයේ පන්දුව වදින්නේ. ඉඩක් නැහැ. හැර යන්නට කඩුල්ල. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ක්‍රමයෙන් අඩු වන ආකාරය. ලකුණු 57යි නුවනිදු ප්‍රනාන්දු. සදීර සමරවික්‍රම පළමු පෙළ තරඟයේ 101ක්. එනි 96කදී ලකුණු 3011ක්. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 130ක්. සාමාන්‍ය 35ක් සහ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 86ක්. ශතක 4ක්. අර්ධ ශතක 22ක්. ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙය නිර්මාණය වන මොහොතේදී අර පල්ලෙහා පාරෙන් යන අය කල්පනා කළා මෙතරම් මුසකින් කොහොමද වාහනයක් රැගෙන යන්නේ කියලා. තවත් තාර්ශනීය පහරක් තුළින් සදීර සමරවික්‍රමට ලකුණු 4ක්. ඒ වගේම දිනේෂ් තාක්ෂණීය භාවිත කිරීමත් එක්ක විශේෂයෙන්ම උඩුගුවනේ සිට දර්ශන මවන්නට මෙන්න මේ හතරේ පහර සදීර සමරවික්‍රම පන්දුරක් ඉන්න දෙදෙනා අතරින්. එතන සමරවික්‍රම සලකුණ හොඳින් තියපු පහරක්. Chamara Souza and Martinez doing duties out in the middle. Oh, misfield. That's a bad misfield. Down to the boundary, a third man for 4. England's fielding perhaps going to a bit of pieces at the moment. The heat must be telling on them. Possibly. Look at that. Should have been stopped. A dive at the last moment, but couldn't cut the ball off. We've seen a few fumbles in the field by England in the last few overs. Yes, you may be right. The heat must be telling on them. Bowler is disappointed, Hartley. සමරවික්‍රම සහ මැතිවස් එක්කාසුව. පාදයේ වේගවත් ඩ්‍රයිව් පහර මනරම් ස්වීප කව කලාපයේ දෙසින් පන්දු වෙනවා 4 සීමාව අභියසට. හොඳින් රැකගත්තා ඒවල. සදිර සමරවික්‍රම පෙරපාදයේ කව ඩ්‍රයිව් පහරදී ඉතාමත්ම හැඩැති විශිෂ්ට ප්‍රහාරකයෙක්. ඒ සමගින් ලකුණු 200 කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අවතීර්ණය. මේ කොළඹ ආර්.ප්‍රේමදාස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයන්ගේ ඡායාරූප සටහනකට තිබෙන ආකාරය. තාමත්ම විශිෂ්ටාකාරයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරනවා තර්ඩ් මෑන් සහ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතරින් ලකුණු 4ක්. සාමාන්‍ය පහසු පහරක් නොවේ. මේ පහර අවධානමක් තිබෙන පිත්තේ මුහුණට මදක් විවර වන පහරක්. නමුත් ඒ සමගින් හොඳින් ස්ථානගත කළා ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. මැතිව්ස් කියන්නේ මීට වඩා කුඩා සිදුරක් තිබුණත් එතනනුත් පන්දුව ස්ථානගත කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මැතිව්ස් පන්දුරක් ඉනම් දෙදෙනෙක් රඳා තිබෙන මොහොතක ඒ පන්දුරක් ඉනම් දෙදෙනා අතරින් පන්දුව යොමු කරන්නේ 4 සීමාව වෙතට. මිඩෝන් ක්ලාපේ සිට කළුරගෙන කොක්ස් උඩ පන්දුවක් රැක්ගත්තා එදා තරගයේදී. නමුත් අද ආරම්භයේ පටන්ම ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීම තුළ යම් ආකාරයක දුර්වලතාවයක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න ඒ කියූ කාරණාව වඩාත් හොඳින් සපත කරන මොහොතක්. අර ඔබ බොඩි ලැන්ග්වේජ් ගැන කතා කළා. දැන් බලන්න මේ කළුඩු රකින්නාගේ කොක්ස් අතින් පන්දුවක් ගිලිහි ගියොත් හෝ උඩ පන්දුවක් අතහැරුණොත් ඔහුගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්නවා. මට නෙමෙයි වගේ. තිරණ කණ්ඩම්බි බලන්න කළුඩු රකින්නගේ තාක්ෂණීය දෙස ඔහු හිටගෙන ඉන්නේ.
ඔහු මූව් වෙන්නේ ඔහු තමාගේ පැත්තට එන්නේ හිටගෙනමයි. ඒකට ඔහුගේ පසු පහතින් එන පන්දුව රැග් ගන්නට පුට හැකියාවක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6ක්ද 4ක්. මැතිව්ස් ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඔහුට එක් කළ හැකි. ඕනෑම මොහොතක පිටි ඕනෑම තැනකට පහරක් එල්ල කළ හැකි පිටිකරුවෙක්. ඔබට මතක ඇති ඔහු යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්ව සිටි කාලයේදී තමයි ලසිත් මාලිංගත් එක්ව ඕස්ට්‍රේලියාවේදී තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියේ. එතනින් නතර නොවී ඔහු නිරන්තරයෙන් තරග දිනවන්නේ තරග නිමා කරන්නේ ෆිනිෂර් කියන රෝල් එක ඔහු නිර්මාණය කළා. හැබැයි ඔහුගේ ශරීර ආබාධ මුලින්ම නැති කළේ තුන්වෙනි යවම ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ව. තවත් ලකුණු 4ක් හෙවර මැතිව්ස්ගේ පිටින් ලකුණු 234යි කඩ තුනකට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනගා තිබෙනවා. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරණ තරමංගේ වගකීම් නිසි පරිදි ඉෂ්ට කිරීම නිසා මේ වන විට ලකුණු 204ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවට 40 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ ප්‍රතිකරුවන්ට පියමන් කරන්නට හැකියාව උදා වී තිබෙනවා. Great caught and bowled. As we speak, the commentator's curse comes on. Well, Samara Vikrama receiving a full toss and trying to work it on the offside, got back to ball and hit it back towards the bowler himself, and Bethel diving to his left took on a catch. Now they're checking for a no ball. The San Archike is a new batsman in 59 matches to him, a best of 86. You know, it's very rarely that the on-field umpire calls a no ball on field. So it's always called by the third umpire. So there are two things in that. Sometimes in the good old days, some batsmen, the moment they hear the call no, would go hell-pell with that delivery. So I think that has minimized a little. But it has also brought the fact that by any chance, the on-field umpire misses out on a no ball and the batsman is out, then the advantage is given to the batsman because the third umpire will call that a no ball. And especially the Julip Mendes, Roy Dias and crowd were playing for SSC. No. Well played. Beats the field at extra cover. Covering a lot of ground, but can't cut that off. And that will run boundary for 4. Now, Sahanara Chige is a batsman in form. Look at that. Very well placed. There we go. Gets a bit of bat to that. Long chase to the fielder. Won't get there. So back to back boundaries more or less. Was it called leg buys or off the bat? A wide ball. Down. No. There we are. Angela Matthews gets to 50. A single towards sweeper cover. That'll do a load of good for his confidence as well. Very true. He will be taking wings very soon to New Zealand international. Definitely with the test squad, but then trying to make a comeback into the 50-over white ball format. Raises the bat as well. Pull it. There you are. And that's the end of the innings as well for Matthews after reaching 50. Went for a big heave on the onside. Well, he tried to take on Crane on that occasion. Didn't connect well. And it is a well-judged catch. Matthews departs for 50. Caught battle ball Crane. Sri Lanka 256 for 5. Lakshan, the new man in, Suminda Lakshan, with 38 matches.
High score being 63. Catch it. India, Good. well taken. Well taken indeed. The ball was dropping. And those are the type of catches that are dream catchers sometimes. Helps bowlers on their figures. Picks up regular wickets. That is the wrong one. You can really see it came at the back of the hand from Crane. I don't think Arachi picked that one up, so he went on with the sweep, trying to play with the turn. But the captain leading from front, holding on to a good catch. Arachi departs for 9. Caught Fisher, bowled Crane. Sri Lanka 262 for 6. Right, so Velalage, the new man in, with 22 matches. His high score being 74 and looking at the average 20.60. That will improve as his career moves along. A young man with a big heart. Dunit Velalage. Yes, I remember seeing him at under 19 when the Indian under 19 team was here. And there was a match at the NCC grounds, and Velalage was in that squad. He didn't play in that game, but Oh! Well. Was there any bat on that? We'll have to wait and see. It's off the pad. The bowler will feel so unlucky. It's the end of over number 44. Crane finishes his spell. ඒ වර හොඳින් පන්දු රකින්නේ නැහැ. ඒ ඉඩකඩ ලබා දෙනවා ලක්ෂාන්ට තමන්ගේ ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සඳහා. අද පන්දු රැකීමේදී එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකීන් ලයන්ස් හැඩයට නම් නෙවෙයි පන්දු රකින්නේ. මම දන්නේ ලකුණු 25ක් 30ක් ආරක්ෂා කරගන්නට තිබුණා. නිවැරදි ආකාරයෙන් පන්දු රැක්කා නම් මේ තරගය තුල සහ කඩලු කිහිපයක් දවා ගන්නට තිබුණා. නෑ ඒ උඩ පන්දු රැක ගත්තා නම් ලකුණු 25ට 30ටත් වඩා. ඒ කියන්නේ මේ සඳහන් කරන්නේ සාමාන්‍ය ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් වලදී ඔවුන්ගේ අතින් ගිලිහි ගිය පන්දු වලින් ලකුණු 20ක් 25ක් නවත්ත ගන්න තිබුණා. උඩ පන්දු රැක ගත්තා නම් ඒ වර රිවර්ස් ස්වීප් පාරක් ස්විච් හිට් ක්‍රමයට පහර එල්ල කරන්නේ රිවර්ස් ස්වීප් පහර පන්දු කෙලිම යදිනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ 2/4 සීමාව වෙත හොඳින් ස්ථානගත වුණා ඒ වර පහර. සුමින්ද තමා පිළිබඳව විශ්වාසය තබා ගනිමින් එල්ල කළ පහරක් දෙලාසාල් විදුහල නියෝජනය කරමින් පාසල ක්‍රිකට් පිටියට අවතීර්ණ වුණේ සුමින්ද. මොහොතර දිලාසාල් කොළඹ නගරයේ කෙළවරක් සොඳුරු වෙරළ තීරයක් මුහුදු කලාපයක් දිලාසාල් සාමාන්‍ය ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් ඉවත් වෙන්න ඕනම තැනකින් විශ්වාස කරන්න බැරි වුණාම හැබැයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක බැඳෙන්නම වැඩිපුර ක්‍රිකට් අවසන් මොහොත දක්වා විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා ඒ වාර මේ ඉනිමේ එල්ලවන දෙවන 6 පහර එල්ල කරන සමත්කම් දක්වනවා ලක්ෂාන් ඒත් සමගම ලකුණු 300 කඩේම පසු කර යන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව ලැබෙනවා 304යි දැන් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම කෙටි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට අවතීර්ණ වෙනවා. මේ පිටිකරුවා ආරම්භයේ පටන්ම උත්සාහ කළේ වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ලකුණු පුර ඉතාමත් වේගෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ තත්ත්වය තුළ තමා පිළිබඳ විශ්වාසය තබා ගැනීමෙන් එල්ල කර පහරකින් ලකුණු 6ක්. ලකුණු 315යි කඩලු 6යි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙනවා අවසන් පිටිකරුවන් අතරින් දුවල්දී දවා ගන්නට පන්දු යොමු කරන කඩලුට කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රශංසනීය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පුරේ වාර්තා කරගන්න සමත් වෙනවා පන්දු වර 50 නිමාවදී ලකුණු 315යි කඩලු 7කට ඒ අනුව ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවන් රැසකගෙන සමන්විත එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන් තමන්ගේ යුතුයකම මැනවින් ඉටුකොට අවසන් දැන් වගකීම පැවරෙන්නේ මෙතනින් එහාට පන්දු යවන්නන්ට. ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුව අර්ධ ශතක 3ක්. ඒ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලෙන් වුණු ප්‍රනාන්දු සමගින් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ හා සමීප තවත් ඉනිම් දෙකක් සදිර සමරවික්‍රම සහ ලක්ෂාන්. සුමින්ද ලක්ෂාන්. පන්දු යැවීමේදී ප්‍රමුඛයා බවට පත්වන්නේ ක්‍රේන් ඔහු ලකුණු 55කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඊට අමතරව බෙතෙල් ලකුණු 55කට කඩලු 2යි. අනෙත් කඩලු ලාභියා බවට පත්වන්නේ කොක් ඔහු ලකුණු 51කට එක් කඩුලක් දවා කරන සමත්කම් දක්වා හැම ක්‍රීඩකයෙක්ටම එරෙහිව වඩාත් හොඳින් පන්දුට පහර දී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිටිකරුවන්. එය වැදගත්.
එක් අන්තයක සිර නොවේ හැම අන්තයකින්ම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවා. 6.3 වේගයකින් පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දී යුතුයි එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය සඳහා ඔවුන්ගේ අභියෝගය ලකුණු 316ක්. Sri Lanka 315 at the end of their 50 overs. So the Lions opening with Jacob Bettel. Center. Top score of 66. And Jack Haynes, Center. who was a best of 153. Pramod Madhushan seems to be the man with the ball for Sri Lanka. So the Sri Lankans have got some type of toll to defend in today's game. And the first ball. Bang on target. Pramod Madhushan, and all the batsman can do is get on the back foot and defend it down the track. Nicely played off the back foot. Forced to be on the offside. Fielders after it. They won't get there. The ball will beat them to the boundary. This outfield is lightning fast, Eric. Oh yes, it is absolutely fast. Anything that passed the field, that we got the timing right and you got the placement correct, well, it's all value for your shots. There's very hardly place for anybody to come in as a batsman as we speak. This is driven back past the bowler. That will find the way all the way to the boundary. Jack Haynes' second 4 will take England to 9. And for them to make sure that they prepare top order batters for the next 3 to 4 years to come into the national side. So plans very much in place for England. And we've been talking about some of these teams. Nicely played, lovely shot, beats the fielder at mid-off, down to the boundary for 4. Timing was so good on that. Just raced away on this very fast outfield. Ball of that last over, and look at that. Wow, the timing was perfect, the placement was really good. The ball just raced on the bound over the outfield for 4. He didn't try to hit it too hard, Derek. He just went through it, used the pace of the bowler. Oh, that's a shot. That's really a shot over the bowler's head. You can't ask anything better than that. If you want to pick up boundaries over the bowler's head, that's the easiest way of going. And look at that. Well executed over the bowler's head. One bounce to the boundary. විශේෂයෙන් වේග පන්දවන්නට ඔවුන් හොඳින් මුහුණ දෙමින් සිටින නිසා පියවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතේ ඉන්නතුරු ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර යෝධ 6 පහරක්. බෙතෙල් ඔහුගේ පාදයේ ඉදිරියේදී පිට එන්න කෙලින් පන්දුපත් වන්නේ ඔහු ඉඩ ලබා ගන්නවා මේ පහර එල්ල කරන. ඔහු දන්නවා ඉදිරියේ ලොන් ඔන් කලාපේ කිසිම පන්දු රකින්නක් රඳවා නැහැ කියලා. බලන්න ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන පරතරය ඒ තරම්ම විශ්වාසයක් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔහු පන්දුවේ පතිතේ වෙතම ඔහුගේ ඉදිරි පාදේ රැගෙන යනවා. ඉවරක් පාදයේ වදින්නේ ඉල්ලීම ප්‍රබලයි එකගයි විනිසුරු ගමන් මග හරහා යන්නට ගත් උත්සාහය දැන් හරවා යන්නට සිදු වන තමන්ගේ ක්‍රීඩාගාරය වෙත ප්‍රහාරයකින් පසු තවදුරටත් ප්‍රහාරය දියත් කරන්න උත්සාහ කළා. ප්‍රතිඵලය ඔහුගේ කඩුල්ල ඔහුට අහිමි වීම අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් පිළට හිමි කර දෙනවා මෙවර දුනිත් වෙල්ලාලගේ. පැහැදිලි පාද වැදුණු සනින් තීන්දුව ලබා දුන්නා. ඒ සැනින් බෙතෙල් එකට එකඟ වුණා. ඔහු දැනගත්තා මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. දිනේෂ් ඇත්තටම මේ පහර පන්දුවට උචිත පහර නෙමෙයි. ඔහු අර පහර එල්ල කරාට පස්සෙ මේ පහර එල්ල කරන් මම ගහනවා මේ ආකාරයට කියලා හිතාගෙන ඉඳලා පහරක් නිර්මාණය කරපු පහරක් තුර තමයි මේ දෙවියම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳ පන්දු වීමක්. ජේකබ් බෙතෙල් පිටියේ නිවතට ලකුණු 19කට. නවක පිටිකරුවා පිටියේ ටොම් ප්‍රෙස්ට්
තරඟ 18ක් නොදෙවෙන එකත් අවස්ථාවක් ලකුණු 537ක් 31.5යි සාමාන්‍ය 85.5 ප්‍රහාරක වේගය ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක 3ක් ප්‍රෙස්ට්ගේ නම ඉදිරියේ. එවරත් කෙටි පන්දුවක් උල් කිරීම මෙවර සාර්ථකයි. ඩීප් ස්ක්වැල් ක්‍රීඩකයාව ඉදිරියට කැඳෙව්වා. ඔහු මැනවින් පාලනය කරමින් පහර එල්ල කළ 4 සීමාව දක්වා ප්‍රෙස්ට් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා මනස්කාන්ත පුල් පහරකින්. නිශ්චිතම දුර්වල පන්දුවක් කෙටි කෙනෙකුගේ උපරිම කෙටි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු ඉපිලීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. පිටියේ සකසා තිබෙන්නේ මිඩ් විකට් අන්තේ පන්දු රකින්නෙක් නොමැතිව එවිට මෙවැනි ආකාරයේ පන්දුවක් යොමු කිරීම තුළ පන්දු යවන්නා සිතේ තබාගත යුතුයි ප්‍රතිඵලය මේ බව. ස්ලොග් ස්වීප් කිරීම පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් ගමන නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ ක්‍රූස් පුල්ලේට. ලකුණු 4ක් ඉවර. හෙන්ස් දකින්න පන්දුව ඔහුගේ පිටින්නට පිටින් පත්තවද්දී ඔහුට වේලාව තිබෙනවා. ඉඩ තිබෙනවා. බ්‍රෙතල් එල්ල කරන්නට ගියත් එවැනිම පහරක්. නමුත් ඒ පන්දුවේ පතිතිය සහ මේ පන්දුවේ පතිතිය අතර වෙනසක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ තවත් ප්‍රබල උත්සාහයක්. නමුත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පිතිකරුවාගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. ලකුණු 4 හෙන්ස්ට ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වැර් කලාපයේ දෙසින්. පෙර ඔහු ස්ථානගත කළා මිඩ් විකට් දෙසට. මේ වතාවේදී හොඳින් පාදයේ ඉදිරියට නැඹුරු කරමින් ස්ථානගත කළා බැක්වර්ඩ් ස්ක්වැර් කලාපයට. ඒ සමගින් එංගලන්ත ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 50 කඩේම පසු කර යන්නට සමත්. ඉතාමත් විශ්වාසවන්තභාවයක් එක්ක එල්ල කළ පහරක්. විශේෂයෙන් මේ පහරක් නවතාලීම අසීරුයි. මොකද පිටියේ අර අපි කියන්නේ පන්දු රකින්න මේ පන්දුව කැරකීගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා පන්දු රකින්නෙකුට ස්ථානගත වෙන්නට අමාරුයි මෙවැනි තත්ත්වයන් තුල. Covering a lot of ground. Did well to get there, but couldn't cut it off in the end. Lost control of the ball. Good effort. Got to the ball. That last minute push, and then it. There you go. He boots it finally back to the boundary. Right, there we are. The birthday boy yesterday, Sajiva Verakon. The bowling coach, the spin bowling coach. He goes as the bowling coach, in fact. I understand he was 49 yesterday. Oh. One more for a half century. Wonderful bowler in his heydays. Played a lot of domestic cricket. Picked up a lot of domestic wickets. Played 1 or 2 games for Sri Lanka. If we talk about that, a stumping takes place. Batsman is down the track looking to hoik that over on the onside. That's ends. Mitten all ends up. Sadir Samrik took the bails off in a flash. And the England Lions have lost their second wicket. There we go. Way outside the crease. Losing sight of that. Didn't even wait for the umpire's call on that. Just turned and walked away. Is Jack Haynes for 36 of 43. So there we are with the second wicket down. Now Sri Lanka A, they'll look to pick up another wicket or two quickly. They'll want to get back in this game. So James Rev is the new man in. Played 12 matches. Top score of 114. So he's got a century and a 50 to his credit. Strike rate is a touch over 80. And there's the wicket again. Look at how far down the track he has come. Lost sight of that completely. Yes. Not that you have miles, but it's just that's the phrase that you use. So Rev off the mark with a single straight away.
පිටේන්න විවෘත කලා ඉඩකඩ ලබා ගනිමින් මේ එක්ස්ට්‍රා කව ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පහළ එරෙල්ල කිලිමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව බලාපොරොත්තුව සඵල කරගත් එංගලන්ත පිරිකරුවන් ලකුණු 4යි. ලක්ෂාන්ගේ පතිතේ සාර්ථකයි. එතන කිසිම පන්දු යවන්නගේ පැත්තෙන් ගත්තාම දුර්වලතාවයක් නැහැ පතිතේ. නමුත් පිටිකරුවා පන්දු යවන්නට වඩා ඉදිරියෙන් ඉඳමින් ඔහුගේ උපක්‍රමීය ක්‍රියාත්මක කළා පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු යොමු කරන්නට. ලකුණු 4ක ප්‍රතිඵලයක්. පැඩල් කිරීම පන්දු යනවා කෙලින්ම ෆයිනල් එක කළා අපේ දෙසින් හොඳ පහරක්. කෙටි එක්දින තරඟ රටාවට වඩා ගැළපෙන පන්දු යවන්නව අසරණ කළ හැකි පහරවල් මේ හොඳින් නෙල්ල කළා. ප්‍රෙස්ට් ලකුණු 2ක් කොහොට. Lofted. Well played. One bounce to the boundary for 4 at long off. Lions. Well, I can still remember as a schoolboy, an England team toured Sri Lanka. I think Sri Lanka before the Sri Lankans had the got test status, and there was a one-day match that was played. Sri Lanka possessed of Ajit De Silva and Kaluperma in the company. Lofted again. Again, a couple of bounces to the boundary for 4 at long off. This is good batting. The placement is excellent from Rev. Good pick. I would call that a pickup shot, Eric. Yes, boy! Come on! This time trying to play across the line. And that one, BT Mall ends up. The umpires are Want to get checking back on to the game. this. So James, Can I have the front foot, please? Can you rock and roll? Can I have the opposite angle, please? No, sir. Okay, go ahead. It's no ball. Batsman is not out. right there we are. Third umpire has adjudicated. He says that's a no ball. Quite correctly so. So the batsman has been called back. Free hit coming up as well. So there's the free hit. So Prest certainly had so much luck on his side. Bowled of a no ball. This time down the track. He'll take his chances now. Sweep shot. Well played indeed. Picks that gap between that fine leg and the backwards mid wicket. Well, that was a well executed shot along the ground. I did say that there was not much of a gap there, Eric. He bicepted him perfectly. The timing is perfect. The placement, as you said, perfect. Not much of a gap between those two fielders. Oh, that one's launched hard, high and handsome out to the mid-wicket boundary for 6. Picked it up so well. Takes Prest on to 49 of 53 balls. And look at that. That is some shot.
just waited for it, timed it perfectly, and got maximum for that. Wasn't a bad ball, but perfectly executed, as you said. On the onside, short fine leg, deep mid-wicket and long on. Driven towards sweeper, that brings up the 50 for Prest as well. 50 of 54 balls for Prest. And England Lions on to 135 for 2. So Prest has faced 54 balls, 1 6 and 4 boundaries in his innings. Down the track, plays it beautifully on the offside, beats the fielder at long off, into the boundary for 4. He loves playing that inside-out shot, isn't it? This is not the first time he's done it. He likes to go inside-out to the leg spinner. Good flow of the bat. And as we speak, Eric, a boundary of every over. පන්දුවර 25කදී ලකුණු 146යි. ස්වීප් පහර ස්ථානගත කරනවා මැනවින් එවරත් ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක්සයිස් ස්ක්වයර් එක අතරින්. හේමන්ත්ගේ පන්දුවේ පතිතේ තරම සාර්ථක නැහැ. පායින දිසින් පන්දුව පත්වන්නේ. පිටිකරුවා දන්නවා පන්දුව දන් කැවෙන්නේ පායින දෙසට ගියා. කිසිම චකිතයකින් තොරව මේ පහරට යොමීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එවරොඩ පන්දුවක් රැග්ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් එංගලන්ත කණ්ඩායම. රැකගත්තා නම් ආනගී උඩ පන්දුවක්. අසීරුයි. එවර ඉහළින් පන්දු පහර ලකුණු 6ක් විය හැකි නෑ. 6 අතර සීම ආසල පන්දුව පත් වුණා ලකුණු 4ක් එංගලන්ත කණ්ඩායමට. වෙල්ලාලගේට එරෙහිව. දැන් ප්‍රහාරයේ තරමක් වූ නිදහසේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. කඩළු 8ක් මා පෙර සඳහන් කළේ ඒකයි කඩළු 8ක් අතේ තියාගෙන ඕන් මෙන්නේ හොඳකට නෙවෙයි. මැනවින් පරිහරණය කරන අතරතුරේදී පන්දුව කෙලින්ම හොයා ගන්නවා මැද ඉන්න යනුව මෙතෙක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණු විශිෂ්ට සමනතාවයේ නිමා කරන්න දුෂාන් හේමන්තට හැකියාව ලැබෙද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 164යි බිඳ වැටෙන්නේ තුන්වන කඩුල්ල. ප්‍රෙස්ට් දෙවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 67කට. ප්‍රෙස්ට් තාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. පන්දු 68ක් ඇතුළත මේ ලකුණු 67 වාර්තා කරන්නේ. දෙවී ගිය පන්දුව ඇරුණාම අනිකුත් පන්දු සියල්ලටම ඔහු ලකුණක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. කෙසේදත් ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ගත්තම වාසිදායක තත්ත්වයක් මේ කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කැවුණා පාදක පන්දු වන්නාගේ. දුෂාන් හේමන්ත. ජෝඩන් කොක්ස් නවක පිටිකරුවා. ඒ තරඟ රටාවේ ඔහුට තිබෙන්නේ තරඟ 3ක ඉතිහාසයක් පමණයි. ප්‍රහාරක වේගය 90.54යි. හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 46. සමස්ත එකතුව 67ක් පමණයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නේෂ්. පාදක පන්දියවන්නෙක්ගේ පතිත කරන ඉතාමත්ම සුදුසු තැන සහ දඟ කැවීම ඉපිලුම බේල් දිහාවට තමයි පන්දු ඉපිලුම ඇදී ආවේ. දිනේෂ් එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වෙනවා මේ දිනවල. අද තුන්වන දිනය. බෝල් එංගලන්තයේ ලකුණු 325යි. පිළිතුරු නවසීලන්තයේ ලකුණු 306ක්. ලකුණු 374ක් ලබාගත්තා එංගලන්තය. ජයග්‍රහණයේ තවත් ලකුණු 331ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ නවසීලන්තය. නමුත් මේ වුණට ලකුණු 63ට කඩලු 5යි. ඔය වර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. ආති විශිෂ්ටාකාරයෙන් වේගයෙන්ම පන්දුව පැමිණියා. කොක්ස්ව පිටියෙන් ඉවත් කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ස්ලිප් හිසිට උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. තමත්ම හොඳින් සැහැණ වේගෙන් පන්දුව ඔහු වෙත පැමිණියා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් රුෂාන් හේමන්තගේ මේ දෙවන කඩුල්ල ඔහු දවා ගන්නේ එකම පන්දුවාරයක් තුල.
දුෂන් හේමන්ත නියමිත ස්ථානයේ පන්දු පතිතය සිදු කරනවා. හොඳින් දඟ කැවෙනවා. පතිතය සහ දඟ කැවීම තිබෙනවා නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් හහා දැස තබාගත්ත නිසා පන්දුවේ දැස නිසා මා දන්නේ ඇයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ කරඳවා තිබියදී ජෝඩන් කොක්ස් මේ පහර තෝරාගත්තේ කියා. වෙල්ලාල ගිය අතර උඩ පන්දු හේමන්තගේ පන්දුවක් හමුවේ ජෝඩන් කොක්ස්ගේ නම ඉදිරියට ලකුණක් නැහැ. ජෝඩන් කොක්ස්ට හොඳ තරගයක් නෙමෙයි අද තරගය. මැට් ක්‍රිට්ලි නවක පිටිකරුවා ක්‍රිට්ලි තරග 45යි ඉනිම 36යි 690 ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳම ඉනිම ලකුණු 64ක් පිටිකරුවෙකු හැටියට විශාල සාමාන්‍යයක් නෑ 27.6යි බිඳුවයි. හොඳ ගුග්ලි පන්දුවක් කියවර. ඔව් සමහර බලාපොරොත්තුනේ පිට පාදක පන්දු යවන්නක් පන්දුවක් විදිහට. ඒ නිසා වෙනට ඇති පහතින් පන්දුව යොමු කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ශ්‍රී ක්‍රීඩකයා හිටියා. නමුත් ගුග්ලි පන්දුව බලාපොරොත්තුවට වඩා පිටිකරව වෙතට පැමිණෙන විට ඔහුට ස්ථානගත කරන්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔහු සිටින ස්ථානෙට. There we are, Sobellage back again. Straight away, a wicket. Playing across the line. Ball's rev. Up to the pads. Big appeal. The finger came up straight away. So England Lions have lost 3 quick wickets. Just the replay of that dismissal. Pretty straight. No doubt about that. And Sobellage elated, and so are the Sri Lankans. As Rev walks back for 42. Turns things around when you pick up wickets. Bryden Cass is the new man in. Hasn't scored too many runs. Top score of 31. There's that last wicket. Playing right across the line. Hit right in front of Midland leg. Question asked from Sobellage. Elated because the finger came up straight away, so he picked up that wicket. Persistence pays, they say. Sobellage 2 for 58, his figures, into his 10th and final over. Now, England Lions are going to struggle a bit. There we are. Go again. Bails off in a flash. Are we going to the third umpire for this one? Yes, we're going to the third umpire. Yes, it's a fair delivery. Can you give me the side-on angle, please? Can I have the opposite angle, please? Can you freeze the frame when the bails move from the cut? Yes, I am satisfied the foot is above the popping crease. I'm ready to make my decision. Well, I think that the on-field umpire had told them, yes, there we are. Now it's right. It's been corrected. That was out. There was no doubt about that. The foot was on the crease, so he had to be out. And maybe the on-field umpire told Matt Critchley, well, you're gone. Right, so England Lions lose their 6th wicket. And the new man in is Tom Hartley. He's played just 2 matches and scored 3 runs. It's his top score. Nothing much with the bat. And we'll take a look at that once again. There we go. Bails are off. Foot on the crease. Good stumping. A very good stumping. In fact, I think Sadir Samrikrama did really well to get those bails off quickly. Launches onto this. Hard and high. Clears the long off boundary quite easily. That's 6. That's well played by Cass. Moves into double figures. He moves on to 11. So still not given up the ghost is England Lions.
Still trying to get that target of 200 and 316. This is buzz ball from England. Buzz ball. We haven't heard about the buzz ball here on this tour. And he's pulled that over again. One bounce to the boundary for 4. That's a good shot. The timing was excellent. The placement was good. You told me that Khas was the aggressor. Look at that shot from Hartley. Good execution. Long reach for him. Did that carry? Did that carry? It was in the air for a while. We've fallen just a little short. Let's take a look at this on this angle. Didn't carry on. Didn't carry on, yes. Oh, there we are. Outside edge. Samar Wickrama does the rest. England Lions lose their 7th wicket. And Cast the man departs. Trying to chop that down. Got the edge. And Samar Wickrama made no mistake with that. So his innings in tatters at the moment. Once they started losing those wickets, they lost 4 wickets very quickly. And there's that edge. Trying to cut it down to third man. As Cast was certainly surprised that he took the edge of the bat. But the umpire's finger came up straight away. He's on his way. Arachike picks up his first wicket. It's 199 for 7 at the moment. England Lions. The target is 316. Captain comes in. Matt Fisher or Matthew Fisher. Top score is only 36, but he can hold the bat. And there's that dismissal once again. Outside the line of off stump. Trying to go for that cut shot. Just got the edge. Appeal in unison from the keeper and the bowler. In the block hole. Fisher digs it out. Ends the over. 35 completed. England Lions 199 for 7. එවර උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දු ඇදියෙන්නේ ආත්ලේ වැඩි පන්දු ඇදියනවා සෑහෙන සැරින් බැරින් එල්ල කළ පහරක් තාමත්ම තද ප්‍රහාරයක් ඔහු ඉහළට පනිමින් තමන්ගේ දෙයතම යොමු කළා පන්දුව වෙත වේගවත් පහර මිඩ්ඩිකට් කලාපිටේ පිටින් රකින්නට හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 6ක් ඔව් ෆිෂර් දැන් තමන්ගේ අර පිටිකරන වේගයට අවතීර්ණ වනවා 6 පහරක් සමගින් ඊටමත් හොඳින් ඔහුගේ පාදයේ ඉදිරියේ පතිත වන පන්දුව ඉඩ තිබෙනවා මිඩ් විකට් කලාපයට නරක පන්දුවක් නෙවෙයි නමුත් හොඳ පහරක් පා ඉන්න දෙසින් පහර එල්ල කරන්නට හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරුවෙක් වගේ පෙනෙන්නේ. කෙටි පන්දුවට යනවා පසුපස පාදයට පන්දුව ඇදෙන්නේ කෙලින්ම ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් සහනාරචිගිට එරෙහිව හාට්ලි. අවසන් පිටිකරුවන් වුණත් අවසන් පෙළ පිටිකරුවන් වුණත් සටන්කාමීත්වයක් පෙන්눔 කරනවා මේ ක්‍රීඩකීන් අවසන් මොහොත දක්වාම අත් නොහරින සටනක් බවට ඔවුන් මේ පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කරනවා මේ එංගලන්ත පිටිකරුවන්ගේ ධනාත්මක එළඹුම ප්‍රශංසනීයයි ලකුණු 315ක් විශාල අභියෝගයක් තාමත් පිටේ ඉන්න දෙස පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙක් ද පන්දුවක් විශිෂ්ටයි තනි අතින් රැකගත් උඩ පන්දුවක් හමුවේ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ 8 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම මෙතුවක් වෙලා උත්සාහ කළ උඩ පන්දුව දකුණක් පිටිකරුවාගෙන් දැහැ ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා දුෂාන් හේමන්ත මේ ඔහුගේ 4 වන කඩුළු දඩයම සාර්ථකම පන්දය වන්නා මේ තරගයේ මෙතෙක් දිනේෂ් දැන්
අත් දෙකම දාලා අල්ලන්න ගියාම අහුනේ නැහැ. තනි අතින් අල්ලපුවාම අර ගියා. කියලා තියෙන්නේ තනි අතින් අල්ලන්න. ඉතාමත්ම හොඳ උඩ පන්දුවක්. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. ඔහු ශරීරයේ සිටින තැන බැලුවොත් පොළවට අඩි 10කටත් වඩා ඉහළින් ගිය උඩ පන්දුවක් ඔහු Tamanගේ තිය අතට ගන්න. දකුණත් පිටිකරුවට නිසිත් එල්ලේ පතිතය. නවක පිටිකරුවා මේසන් ක්‍රේන් තරඟ 40ක අධ්‍යක්ීම් තිබෙනවා ඔහුට ඒ ධාරිතාවයේ යටතේ 28ක් ඔහුගේ පිටිකරන සාමාන්‍ය. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාවත් නොදෙවි ලකුණු 28ක් ලබා ගැනීම. දිනේෂ් එදා ලකුණු 230ක් ලබා ගත්තේ පන්දුවර 40න්. අදත් 230ක් පන්දුවර 40න් ලබා ගනිවි. හැබැයි ජයග්‍රහණයට ඒ කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නැහැ. විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් එනම් පැහැදිලිවම අති විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. නවක පිටිකරුවා ක්‍රේන් පැමිණි විගසින්ම එක ලකුණක්. කඩුල්ල විවෘත කලා පායින දෙසින් පහර එල්ල වෙන උඩ පන්දුවක් හැටියට පන්දුව ඇදියේදී ඩේවිස් කැලෙක්හි සිට රැක ගන්නවත් සමගින්ම හේමන්ත උඩ පන්දුව රැකගත්තේ වර මා විශ්වාස කරන ආකාරයට යනුව නවවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම හාර්ට්ලිව පිටින් ඉවත් කරනවා. මදුෂාන් මෙතුවක් Tamanගේ නම ඉදිරියේ කඩුළුලාභියෙක් බවට පරිවර්තනය වනට නොහැකිව තිබුණු ඉඩකඩ සම්පූර්ණ කරගන්නවා. කඩුළු 9යි 227යි හාර්ට්ලි පිටියෙන් ඉවතට ලකුණු 23කට. පසුපෙළ පිටිකරුවකට එරෙහිව හොඳ ප්‍රයත්නයක් දියත් කළේ. හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නේ මදුෂාන්. ඒ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ගෝල් පහර මිඩ් විකටේ ඈත අන්තයේ රඳවත් සිටියා. පන්දු රකින්න පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමත් එක්ක එංගලන්ත කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම. සෑම් කුක් අවසන් පිටිකරුවා. තරඟ 15ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. පෙර තරඟයේදී තමත් හොඳින් පන්දියුවා. තමගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. සෑම් කුක් මෙදවිගේ කඩුල්ල. එංගලන්තයේ ප්‍රසිද්ධම කුක් කවුද? ඩොමිනික් කුක්. ඇලිස්ටියා කුක්. විරාජ් අනුරුද්ධ කොතලාවල. ඔයවර උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. 40 වන පන්දුවාරයේදී සියල්ල නිමා කරනවා. 229යි සියලු ක්‍රීඩකින් දැවි ගොස් අවසන්. ඒ සමාන හේමන්ත විශේෂයෙන් විශිෂ්ට පන්දියවීමක කඩුළු 5ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ. එක් දින තරඟයකදී කඩුළු 5ක් දවා ගැනීම ඕනෑම පන්දියවන්නෙකුගේ සිහිනයක්. ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 87ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමේදී විශේෂයෙන් නවනිදු නාදු ලකුණු 57ක්, ඇන්ජුලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 50ක් සහ ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 73කින් ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ශක්තිමත් කළා. ඒ වගේම නායක සදීර සමරවික්‍රම ලකුණු 40ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වුණා. දවසේ විශිෂ්ටතම පන්දු යැවීම සටහන් කරන්නේ දුෂාන් හේමන්ත කඩුළු 5ක්. මේ එංගලන්ත ඉනිම ලකුණු 36ක් හේන්ස්, ලකුණු 67ක් ප්‍රෙස්ට්, ලකුණු 42ක් ක්‍රෙව් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 23ක් හාර්ට්ලි ලබා ගනිද්දී ලකුණු 229කින් ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ඉනිම නිමාවටපත් වෙන්නේ පන්දු වාර 39යි එක් පන්දුවක් තුළ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් අතිරේක ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ මේ තරඟයේදී. එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට අතිරේක ලකුණු 25ක් දුන් තරඟයක් තුළ. පන්දු යැමේ විශිෂ්ටතම පන්දු යැම දුෂාන් හේමන්ත පන්දු වාර 8යි එක් පන්දුවයි ලකුණු 43කට කඩලු 5ක් දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඔහු දවාගත් කඩලු එංගලන්ත කණ්ඩායමේ අත්‍යවශ්‍යම කඩලු බවට පත් වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පළමු කඩුල්ල ලකුණු 37 දී බිඳ වැටෙද්දී එයින් අනතුරුව නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් එංගලන්ත ඉනිමේ කඩලු බිඳ දමන්නට කඩලු දඩයම් කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ තුලයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 315යි කඩලු 7කට පන්දු වාර 50ක් නිමාවටපත් වෙද්දී ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 73ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම සිව් දින තරගාවලිය තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා. පළමු තරගයේදී ඔහුට ඒ දක්ෂතාවය දක්වන්නට අවස්ථාව උදා වුණේ නැහැ. නමුත්
එන් පසු අද තරගයේදී ලකුණු 73ක් වාර්තා කරන නොවිනිදු ප්‍රනාන්දු කදිම සහයක් ලබා දෙන ලකුණු 57ක් එක් කරමින් ඇන්ජලෝ මැතිවුස් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එක් වුණායින් පසුව යලිත් ලකුණු 50ක් වාර්තා කරනවා. සදීර සමරවික්‍රම නායකත්වයේ ඉනිමක් එදා ක්‍රීඩා කළ අද නායකත්වයේ සහාය ලබා දුන්නා කණ්ඩායමේ සෙසු සමාජිකයන්ට ලකුණු 40ක් වාර්තා කරමින් කේන් කඩු 3ක් ලබා ගත්තේ ලකුණු 55කට බෙතෙල් කඩු 2ක් ලබා ගත්තා ලකුණු 55කට. එංගලන්ත ඉනිම ලකුණු 229කට සීමා වුණා ලකුණු 315ක ඉලක්කයක් පසු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටි. ප්‍රෙස්ට් ලකුණු 67ක්, රෙව් ලකුණු 42ක්, හේන්ස් ලකුණු 36ක් සහ හට්ලි ලකුණු 23ක් පමණයි වාර්තා කරන්න සමත් වුණේ. දුෂාන් හේමන්ත ලකුණු 43කට කඩුළු 5ක් බිඳ දමමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩුළු 2ක් බිඳ දැමුවේ ලකුණු 61කට. යනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගෙන් ලකුණු 87ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළා.